You're listening to WCAT Radio, your home for authentic Catholic programming. Hii ni WCAT, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Afrika. Karibu na katika kipindi chetu cha siku ya leo, tutazungumzia kuhusu taifa la Burkina Faso. Taifa lililoko magharibi mwa bara la Afrika, na taifa ambalo limekuwa na historia kubwa sana, hasa kwa sababu ya kiongozi wake shujaa, mwana mapinduzi na mwana ujamaa kutoka magharibi mwa bara la Afrika. Lakini zaidi alikuwa ni kijana mdogo aliyeingia katika jeshi akiwa na umri chini ya miaka 20. Akawa captain wa jeshi kabla kufika miaka 20, na baadaye kuiongoza nchi yake ya Burkina Faso kabla hata kufika miaka 35. Huyu sio mwingine ila ni Thomas Isidore Noel Sankara, jina lenye maana zawadi ya Christmas. Mimi ni mtangazaji wako Kahama Emmanuel Peter, na hii ni WCAT Radio. Karibu na tufurahie historia hii nzuri kutoka katika taifa hili lililoko magharibi mwa bara la Afrika. Burkina Faso ni nchi ambayo ilitawaliwa na taifa la Ufaransa, na ni nchi ambayo imezungukwa na mataifa kadhaa huko magharibi mwa bara la Afrika. Baadhi ya nchi ambazo zinazunguka taifa hili ni nchi ya Mali, Niger, Benin, Togo, Ghana pamoja na Ivory Coast. Kwa mujibu wa taarifa ambazo zinaonesha taifa hilo, ukuaji wake wa watu mpaka sasa umefikia idadi ya watu milioni 20 na 320,020 kadiri ya sensa iliyofanyika mwaka 2019. Historia inasema kwamba mwanzo kabisa taifa hili la Burkina Faso lilijulikana kwa jina la Jamhuri ya Upper Volta, jina ambalo lilitumika katika taifa hilo kuanzia miaka 1958 mpaka mwaka 1984. Jina lake hilo lilikuja kubadilishwa baadaye na kiongozi huyu ambaye tunamsema leo ama tunayemuongelea leo, Captain Thomas Sankara, ambaye alibadilisha jina hilo mwaka 1984 mnamo tarehe 4 Agosti, akiwa rais wa taifa hilo. Wananchi katika taifa hilo sasa wanaishi katika maisha ambayo ni ya kimaskini kabisa, na ni moja ya mataifa ambayo ni maskini sana duniani. Na hii ni kutokana na kuwa na viongozi mbalimbali ambao wote wameingia madarakani kwa mtutu wa bunduki. Hakuna kiongozi katika taifa hilo mpaka mwaka 2014 ambaye alikuwa amekaa madarakani pasipo kuondolewa kwa mtutu wa bunduki. Ni taifa ambalo bado halijawa na misingi mizuri sana katika uzalishaji na kujitegemea. Burkina Faso makao yake makuu ni mji unaojulikana kama Ouagadougou, wakati jina lenyewe Burkina Faso ni jina linalomaanisha nchi ya watu walio wema, ama the land of the upright men. Burkina Faso ina makabila karibu 59, lakini lugha ambayo inajulikana ama lugha ambayo ni common katika taifa hilo inajulikana kwa jina la More. Ni lugha ambayo inazungumzwa na watu karibia milioni 50. Samani, sio watu milioni 50 ila karibu 50% ya watu wa taifa
hilo la Burkina Faso. Baadhi ya viongozi ama marais ambao wameongoza taifa hili la Burkina Faso ni pamoja na Maurice Yameogo, lakini pia Sangoule Lamizana, Saye Zelbo, lakini pia Thomas Sankara, Blaise Compaoré, lakini pia Hanno Traore, lakini tunaye pia Yakub Isaac Zida, tuna Michael Kafando, tuna Gilbert Diendere Anji Sherif Sai, lakini rais wa sasa wa nchi hii ya Burkina Faso ni Roch Marc Christian Kabore. Kumbe leo kwa namna ya pekee tutajadili kuhusu maisha, shughuli pamoja na sifa ambazo alikuwa nazo kiongozi huyu wa Burkina Faso, ambaye yeye amekuwa ni miongoni mwa viongozi wenye sifa kubwa katika bara la Afrika hata duniani. Kilichotokea ama kibaya ni kwamba kwa sababu ya juhudi zake na kwa sababu ya kupenda taifa lake, ilisababisha yeye kuuawa katika umri mdogo kabisa wa miaka 37. Ni kwamba katika bara la Afrika ama sehemu nyingi duniani, ikionekana kwamba wewe haupendi kusapoti mawazo hasa ya mataifa ya magharibi, basi wewe unakuwa adui yao. Thomas Sankara alikataa kulipa madeni yote ya nje, akisema kwamba madeni haya hayajatokana na sisi kuhitaji hizi fedha, lakini ni kwa sababu hawa wanaotudai kwanza walitudhulumu mambo mengi. Thomas Sankara alizaliwa tarehe 21 mwezi wa 12 mwaka 1949, lakini alifariki tarehe 15 kwa kuuawa mwezi Oktoba 1987. Thomas Sankara alikuwa kijana aliyeamini sana katika kujitegemea. Hakuamini daima katika kusaidiwa, na yeye alisema watu wengi hawajui nini maana ya misaada tunayopewa kutoka nje, lakini kuomba nje, hiyo ni kumpa mtu remote ya kucontrol maisha yako. Na yeye alisema yule anayekupa chakula ndio anayeweza kucontrol maisha yako, kwa sababu kwa sehemu kubwa maisha yetu, kitu cha kwanza tunachokihitaji katika maisha ni chakula. Kumbe kama hatuna chakula, mara nyingi maisha yetu yanakuwa tegemezi. Thomas Sankara hakuzaliwa katika familia ya kimaskini, kwa sababu baba yake alikuwa ni military police ama polisi katika jeshi la nchi hiyo ya kusini mwa Afrika. Thomas Sankara toka katika umri wake mdogo alimpenda Mungu na alimtumikia Mungu. Wengi waliamini, hata familia yake ambao walikuwa ni Wakatoliki waliamini kwamba atakuwa padri, na wazazi wake walipenda awe padri. Lakini yeye aliona ili kulikomboa taifa langu ni bora niingie jeshini, naweza nikakomboa taifa langu kwa haraka kuliko kuwa padri. Hakujua kwamba njia hiyo aliyoichagua ingeweza pengine kufanya makubwa, lakini kufupisha maisha yake. Hakuogopa kufa kwa ajili ya kutetea taifa lake. Na yeye mwenyewe alisema, mnaweza mkawaua wana mapinduzi, lakini mawazo yao kamwe hamwezi kuyaua. Mwaka 1966 akiwa na umri wa miaka 17 aliamua kujiunga jeshi.
la nchi yake. Lakini alipofikisha miaka 19 aliweza kupata cheo ama kuwa ofisa wa jeshi la Burkina Faso. Aliweza kuwa moja ya vijana waliofaidika sana kwa sababu ya busara zake na akili zake. Alifundishwa vitu vingi, hasa falsafa ambazo ziliongoza ama kuleta mtazamo sio tu wa kuwa mwanajeshi, lakini kuwa kiongozi na mzalendo halisi ambaye sio tu analinda taifa, lakini hata kuweza kushughulika na matatizo ambayo yanaweza kusababishwa na viongozi walioko madarakani ambao hawatapenda kutetea taifa lao. Sankara hakupenda kabisa ubepari. Yeye alisoma sana vitabu ambavyo vilihimiza ujamaa. Alisisitiza hilo kwa sababu alijua ujamaa ungeweza kuleta usawa katika jamii, lakini ubepari ungeweza kusababisha kuondoa usawa na haki za watu wengi. Kumbe alikataa baada ya kuwa rais, alikataa kuwa ardhi iuzwe kwa wananchi. Ardhi ilipewa bure kwa wananchi wa taifa hile la Burkina Faso. Aliona ubepari ungesababisha watu wengi kuwa maskini na wachache kuwa matajiri. Yeye akiwa rais alipenda sana usawa, na katika kupenda usawa alihakikisha anaongeza nafasi ama ushiriki wa wanawake katika serikali yake. Aliwachagua wanawake katika nafasi mbalimbali za jeshi. Aliwapa ruhusa ya wanawake kwenda maternity leave ama kwenda likizo ya uzazi, hata ambao walikuwa wakisoma. Alifuta mfumo ambao uliruhusu tamaduni ambazo zingefanya wanawake wafanyiwe ukeketaji. Hakuwa mtu wa kupenda anasa. Alikuwa kiongozi aliyependa maisha ya kawaida, na hakupenda kuona kama shughuli zinazofanyika, hata kama ni za maendeleo, ikiwa tu haziwagusi watu, kwake aliona hazina maana. Shughuli za serikali alijitahidi sana kupunguza gharama zake. Alifuta na kuondoa magari ya gharama yote yaliyokuwepo katika taifa lile, na kuleta magari ambayo yalikuwa yamepakiwa, yameharibika, yote akatengenezwa na kuuza magari ya kifahari, na kusaidia taifa lile kuweza kutumia gharama ndogo katika kuendeleza taifa ama shughuli zake. Aliendelea kufanya shughuli mbalimbali katika taifa lile, akihakikisha project ama miradi yote ya ndani ya taifa inagharamiwa na taifa lenyewe. Kuna muda aliweza kukata mishahara ya mwezi mmoja wafanyakazi wote wa taifa lile la Burkina Faso, ili tu kusaidia miradi ya ndani ya nchi. Alisema, kwani tukiendelea kutegemea misaada kutoka nje ni sawa na kumpa mtu akili yetu aweze kutuongoza. Aliongea hayo sio tu kwa taifa lake, lakini hata katika mataifa mengine mbalimbali, na aliweza kufanya hivyo kupitia kila nafasi aliyoipata. Miongoni mwa nafasi hizo, alipokuwa akihutubia mataifa ofisi za Umoja wa Afrika kule Addis Ababa, alihimiza sana mataifa ya Afrika kuungana na kupinga kulipa madeni ambayo tulikuwa tunadaiwa na mataifa ya nje. Ukitazama mtazamo wake, ukitazama mawazo yake, utaona mwelekeo wake kwa kiasi kikubwa ulikuwa ukiendana sana na Muammar Gaddafi, ambaye yeye pia moja ya sababu ambazo inasemekana ilipelekea wa Marekani kupanga kuondolewa kwake na hata kuuawa katika kiti kile alichokuwa akikalia kule Libya, ni swala la yeye kutetea maslahi ya bara la Afrika. Huyu alikuwa ni Mwafrika kweli. Huyu alikuwa ni kijana
mwenye upendo wa bara la Afrika. Ikumbukwe kwamba Sankara mpaka mwaka 1982 alikuwa waziri wa masuala ya habari ya taifa lake la Upper Volta, lakini aliruhusu vyombo vya habari kuweza kuhoji mambo mbalimbali ambayo serikali ilikuwa inafanya, lakini pia aliruhusu vyombo vya habari vya ndani kuweza kuuliza masuala mbalimbali na sera mbalimbali za mataifa ya nje. Hilo lilifanya achukiwe sana na viongozi wengi, kwanza wa taifa lake, lakini pia hata mataifa mengine ya nje. Alionekana kuwa mwehu, alionekana kuwa mtu asiyefaa. Na kweli mwaka huo 1982 aliambiwa achague ama kuendelea kuiuliza serikali ama baadaye aweze kuondoka na kuiachia ofisi. Baada ya mapinduzi yaliyofanyika miaka hiyo ya 82, Sankara alirudishwa serikalini kwa kuteuliwa kuwa waziri mkuu. Alitumia nafasi hiyo kupinga sana utawala wa mabeberu uliokuwa umekita mizizi katika taifa lile. Lakini basi akiwa waziri mkuu, katika juhudi zake hizo za kupinga mataifa ya nje na mambo mengine yaliyohusiana na swala hilo, ilionekana kwamba bado amekuwa mwiba kwa mataifa ya magharibi. Walimpa muda, wakasema tusubiri kijana atafika wapi. Na kweli baadaye aliendelea kufanya mengi. Lakini mwaka 1983 aliingia madarakani na akawa rais. Kumbe Sankara alikaa kwenye kiti hicho kutoka 1984 mpaka 87 alipouawa. Lakini katika hayo yote alifanya vitu vingi na kuamua kweli kubadilisha taifa hilo, kuanzia na jina lake kutoka Upper Volta mpaka Burkina Faso. Lakini pia alibadilisha hata wimbo wa taifa. Aliwekeza nguvu yake kubwa sana katika kuhakikisha taifa hili linaweza kuwa na vyanzo vyake vya chakula, elimu na vitu vingine kama hivyo. Yeye alihakikisha, wakati huo tukiwa na janga kubwa katika dunia, hasa bara la Afrika, magonjwa mbalimbali ya mlipuko yalikuwa mengi, lakini yeye alihakikisha anatoa chanjo kwa watoto wasiopungua 2.5 milioni. Alipunguza idadi ya watu wasiokuwa na elimu ya kujua kusoma na kuandika kutoka 13% ya raia wa nchi nzima mpaka 73%. Watu wakawa na uwezo wa kuweza kusoma na kuandika walau kwa ile ngazi ya awali na ngazi ya kawaida. Yeye kama rais alihakikisha anapanda miti zaidi ya 10 milioni katika taifa hili la Burkina Faso, lengo ikiwa ni kutunza mazingira, lakini pia kuhakikisha kuna kuwa na mvua ya kutosha, kwa sababu hakutaka kuishi kwa kutegemea kuomba. Aliamini katika uzalishaji wa chakula na kila kitu ndani ya nchi kungeweza kusaidia. Alisaidia na ikaweza kupelekea uzalishaji wa ngano ulikuwa kutoka kilogramu 1700 kwa hekta moja mpaka kilogramu 3800 kwa hekta moja. Hii ilipelekea chakula kuwa cha kutosha bila kuomba na wala kutegemea taifa la nje lolote. Alijenga barabara na reli ambayo iliunganisha taifa hili la magharibi mwa la Afrika. Vyote hivi alivifanya kwa kuwasaidia kwa kutumia fedha za ndani ya nchi. Alipinga sana misaada ya nje kwa kukwepa akili yake kutawaliwa. Alipunguza mishahara kwa wafanyakazi na hata yeye mwenyewe, na aliweza kupata dola 450 kwa mwezi. Akapunguza utajiri wake na kubakia na gari moja, pikipiki 4, lakini pia alikuwa na magitaa 3 pamoja na friji ambayo pia haikuwa
ya viwango vya juu. Aliunda mahakama ambayo ilishughulikia wafanyakazi ambao ni wazembe, watu ambao hawakuwajibika, watu ambao hawakujali muda, wala watu ambao hawakuwa na tija katika ofisi. Leo katika bara la Afrika sidhani kama tuna mahakama kama hiyo. Mara nyingi alipoulizwa kwa nini hakupenda picha yake kama rais iwekwe katika ofisi mbalimbali za serikali, alisema, wako watu wengi ambao ni kama mimi katika taifa hili. Sihitaji wote wajae kwenye ofisi hizo. Kama mimi ni kiongozi, napaswa kuishi kwenye mioyo ya watu na sio kuishi katika kuta za watu. Yeye alisema, naruhusu mabinti ambao wanapata ujauzito warudi shule, kwa sababu binti huyu amepata ujauzito katika mazingira haya. Sasa ni changamoto kuacha watoto ama wanafunzi waliopata ujauzito kuendelea kusoma, lakini ni vibaya zaidi kuwanyima haki ya wao kusoma. Akaamua yeye mwenyewe kama mpiga gitaa, akabadilisha wimbo wa taifa na akatunga wimbo mpya wa taifa hilo la magharibi mwa bara la Afrika. Kinachofurahisha zaidi, akiwa na umri wa miaka 33 aliweza kuwa rais wa nchi hii na aliweza kusaidia kuondoa mfumo wa kikoloni na mambo mengi ambayo wakoloni walikuwa wameyaweka katika taifa hili la magharibi mwa bara la Afrika. Alihimiza sana haki za wanawake. Kuna siku moja katika wiki ambayo alitenga kwa wanaume kufanya kazi zote ambazo wanawake wanazifanya nyumbani, isipokuwa kuzaa, kwa sababu aliamini kuwapa moyo wanawake na kuwafundisha wanaume kuwapenda wanawake na kuwathamini ni kujenga taifa lenye usawa. Mwamba huyu alifuata sera nyingi ambazo baba wa taifa Julius Kambarage Nyerere alizifuata. Alitumia baiskeli kama usafiri wake. Washauri wake wakasema ni hatari kwa ulinzi wake, lakini yeye alisema, kwa nini nihangaike? Kama watu hawanipendi, sihitaji kulindwa na jeshi. Tunajua misafara ya viongozi wetu wengi huwa inahitaji usalama mwingi, lakini pengine hilo lilikuwa ni kosa, kwa sababu mwisho wa siku aliweza kuuawa. Changamoto ni moja. Nchi nyingi ambazo viongozi wake toka mwanzo wameingia katika madaraka kwa vita ama kwa mapinduzi, daima hata wao huwa wanapinduliwa, na hiki ndicho kilichomkuta kiongozi huyu. Lakini alijitahidi sana kuibadilisha nchi, kuitoa katika mtazamo na fikra za kutawaliwa mpaka fikra za kujitawala. Kwa bahati mbaya, alipokufa nchi ama alipouawa, nchi iliingia katika utawala wa kimabavu, na yale yote ambayo watu wengi walitamani kuiona katika nchi ya Burkina Faso yalipotea. Lakini cha ajabu ni kwamba wale wote ambao walishiriki katika kumuondoa mtu huyu madarakani, ambao alikuwa ni Charles Taylor pamoja na Blaise Compaoré, wote hawa ambao walipanga mpango huu wa kumuua tarehe 15 mwezi wa 10 1987, na wao sasa, baada ya wale waliowatuma na kuwatumia kumaliza kufanya kazi yao, walipewa nchi hizi mbili, Liberia kwa Charles Taylor, lakini Blaise Compaoré kwa nchi hiyo ya Burkina Faso. Lakini baadaye wote walikuja kuondolewa madarakani kwa nguvu ya umma na baadaye kufunguliwa kesi ya ICC kama wahalifu wa kivita. Inaonekana Charles Taylor alishiriki katika kutoa silaha katika vita ambayo imekuwa ikifanyika Sierra Leone kama ilivyo kawaida yake ya kutumika, lakini pia alishiriki katika kuhimiza watoto katika masuala ya kivita, na matokeo yake ni kwamba Charles Taylor sasa anatumikia kifungo cha miaka 50 gerezani. Sankara, moja ya vitu ambavyo vilikuwa ni vya kipekee sana katika maisha yake, aliwashangaa viongozi wa mataifa ya Afrika ambao wao
walikuwa wanaibia mataifa yao. Aliuliza na kuwaambia, ikiwa wewe mwenyeji na mzawa unaliibia taifa lako, je, mgeni atafanya nini? Sankara alishambuliwa na kuuawa, na baada ya sera zake hizo kuonekana ni mbaya kwa watu wa magharibi, aliondolewa madarakani na Blaise Compaoré kuchukua nchi. Lakini basi na yeye alishakimbilia Ivory Coast, na unaona kwamba taifa hili la Burkina Faso, kwa sababu limekosa viongozi wenye tija na mtazamo chanya katika kuliongoza, ni moja mataifa ambao ni maskini sana katika bara la Afrika na duniani. Tunapowaua viongozi wenye mtazamo chanya juu ya mataifa yetu, hasa kwa kuangalia kwamba hawajawa na mfumo wa kutupatia fedha, ila mfumo wa kutufundisha kazi na kutuwajibisha, tunaona kwamba hawafai. Mataifa ya nje yanapiga kelele na kusema kwamba hapana, kiongozi huyu si mzuri na wanyima uhuru na wanyima haki. Wanatudanganya, na baadaye tunapoanza kuteseka na kuhangaika, ukiangalia mataifa kama Libya yanavyoteseka katika siku hizi za sasa, utagundua kabisa sauti hizi zinazotoka nje si nzuri. Ni vizuri mataifa ya Afrika yakawa na mtazamo ambao ni wa kuangalia tunaandaa vipi vijana wetu kwa viongozi wetu, lakini pia kuweza kuandaa vijana ambao wanafahamu vyema taifa letu, na pia kutulinda kama raia, vijana, wazee na watu wengine. Kumbuka, ukitumiwa na watu hawa kutoka mataifa ya magharibi katika masuala ambayo ni ya kimaslahi yao, wakimaliza kwa kutumia, utatemwa kama jojo ambayo imeisha utamu. Utaonekana kana kwamba wewe taa iliyoungua, hata kama ukirudisha katika umeme wenye volti 500 hauwezi kuwaka. Turudishe heshima katika bara la Afrika, bara ambalo limedharauliwa, bara ambalo limekuwa haliheshimiwi, bara ambalo limekuwa likiishi kwa kutegemea sana mataifa ya magharibi. Ni muhimu sana kukumbuka kwamba hili ni taifa lenye heshima, lakini sisi wenyewe kama bara la Afrika, sisi wenyewe kama taifa la Afrika hatujawa na fikra chanya kama za viongozi hawa wa ukombozi. Ukiangalia Thomas Sankara, ukiangalia mawazo ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kina mzee Madiba Mandela, lakini pia Kwame Nkrumah, wote wangeamua kuishi maisha ambayo vijana wengi siku hizi tunasema kwamba siwezi kufanya hili na lile katika taifa kwa sababu kwanza maisha yenyewe ni mafupi, acha nile bata. Hivi kama kina Nyerere wangeamua kula bata, sisi tungekuwa wapi? Tujifunze, tuige mfano wa Thomas Sankara kama kijana, tujiwajibishe na tuweze kufanya mengi kwa ajili ya taifa letu. Hii ni WCT, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Afrika. Thomas Sankara bado ni ndoto ya bara la Afrika. Tunahitaji kuenzi mawazo yake, kuyaishi na kuyatekeleza. Tusiishie kwa vijana tunaosoma vyuo kuwa mainjinia, tukitoka katika kusoma hayo tunayojifunza huko chuo kama mainjinia, walimu na madaktari, tunakosa kazi na kuishia kwenda kujiajiri katika shughuli ambazo sio profession zetu. Nikutakie usikivu mwema. Hii ni WCT Radio, nami ni Kahama Emmanuel Peter. Liberty.
Hello, welcome to our Sunday show. This is WCT Voice of Africa, and I am Graham Emmanuel Peter. Today we are going to talk and discuss about one of the nations here in Africa. It's nothing else, but it's all about Burkina Faso, a landlocked country in Africa. But we will talk a little bit more about the history of one of the strongest leaders ever existed in Burkina Faso, the Upper Volta nations. And in the background you are hearing, or you are listening to a song or the national anthem of Burkina Faso, the song which was composed by himself, Thomas Sankara. Here is the history. Welcome we go, and first finish the national anthem of this country, which is talking about the revolution of this country. It's a great song with a great message, but then what is so important about this song is that single night, the night which brought peace, the night which brought liberation to the people of Upper Volta or Burkina Faso. It's a song which is saying against the humiliation, bondage of 1,000 years. Rapacity came from afar to subjugate them for 100 years. Against the cynical malice in the shape of neo-colonialism and its petty local servant. Welcome, and I hope you're going to enjoy the history about this strong leader from Africa, and specifically from Burkina Faso. That's how it's ending this national prayer of this country of West Africa. This national anthem is in French language, and it's ending by saying, towards the horizon of good fortune, one single night has brought together our people with all the people of the world in the acquisition of liberty and progress, motherland or death, we shall overcome. Those are the words of Thomas Sankara, the president of Burkina Faso, who refused to pay the debts, all the debts from external borrowing. Thomas Sankara was born in Thomas Isidore Noel Sankara, a name which means the Christmas gift. He was born on 21st December 1949
and he died on October 15th, 1987. He was a Burkina Faso and Burkina Faso, which literally means the land of upright people, has a population of over 13.6 million, and it's a landlocked nation in West Africa, south of Sahara, and a country known for its simple and hardworking national character. It's 30% of its citizens are Muslims, and many local languages are spoken, including Maor and Dioula, in addition to the official language, which is French. Burkina Faso is subject to extreme heat during its dry season, and it's said to be one of the poorest countries in the world so far. The country is still relatively new in many projects in the world. Its history was killed and long died when Thomas Sankara, the man who named this nation with a name which is standing today in the face of Africa and in the world, when he was killed, most of the things also went down. Burkina Faso is a country which covers an area of around 274,200 kilometers squares, and it's bordered by Mali, Niger, Benin, Togo, Ghana, and the Ivory Coast. Though its population has always been estimated to be between 13 million to 20 million, the rate of population growth has always been a little bit stagnant, since the country is very poor economically, and also its weather condition is not that much good. Previously, this country was called the Republic of Upper Volta from 1958 to 1984, and it was renamed Burkina Faso on 4th of August in 1984 by President Thomas Noel Sankara. Its citizens are known as Burkinabe, while the capital city of this country is called Ouagadougou. It's a former colony of French government, and most of the official communications are done approximately in official language, French as the official language. But indeed, the common language is Maor, which is spoken by roughly 50% of the Burkinabes. The history reminds us that the Republic of Upper Volta was established on 11th of December 1958 as a self-governing colony within the French community, and on 5th of August 1960 it gained full independence with Maurice Yameogo as the president. After protest by the students and labor union members, Yameogo was deposed in the 1966 coup d'etat and led by Sango-Ule Lamizana, who became the president. His rule coincided with the Sahel drought at famine and facing problems from the country's trade unions. He was deposed in the 1980 coup d'etat led by Saye Zebo. Encountering resistance from the trade union, again Zebo's government was overthrown in the 1982 coup d'etat led by Jean-Baptiste Ouedraogo, who was born on 3rd of June 1942. He was also referred to by his initial JBO. He's a Burkinabe physician and a retired military officer who served as the president of Upper Volta. Now, as we know it, it's called Burkina Faso from 8th of November 1982
to 4th of August in 1983. And he has since then mediated a few national political disputes and operates a clinic in Gande in Burkina Faso. That's how we come to the story of Thomas Noel Sankara, who composed the new national anthem of Burkina Faso and gave a new identity of this country with a new national anthem and a new name. At first it was called Upper Volta, the Republic of Upper Volta, and now it's called Burkina Faso, the land of the upright. So welcome, as we are going to discuss a little bit more about Thomas Noel Sankara. Thomas Isidore Noel Sankara was born on 21st December 1949 and he died on 15th of October 1987. Was a Burkinabe military captain, a Marxist, revolutionary, Pan-Africanist theorist, and a president of Burkina Faso from 1983 to 1987. He is viewed by supporters as a charismatic and icon figure of revolution, and he is commonly referred as African Che Guevara. Thomas Sankara, he is the man who changed the name of Burkina Faso. As first it was called the Republic of Upper Volta, and later he renamed the country to a name which is called now Burkina Faso, which means the land of the upright. He believed that the nation needed change. He believed the people in Burkina Faso were upright, but then it was not realized. Then he wanted to be realized and it to be seen by everybody. He changed the national anthem of Burkina Faso, and as we saw in the beginning, we had the national anthem of Burkina Faso. It was him who composed it. So he made a new prayer for the nation so that people could understand and realize their potentials and have the prayer which has the reflection of their own life. Thomas Sankara, a part of being a Pan-Africanist, being a Marxist, and a person who wanted true changes for his land and in Africa, he was one of the very first African leaders who outlawed female genital mutilation. He ended in his country forced marriages and polygamy in support of women's rights. He offered different positions in the government where women were before him never able to serve. He allowed them and he gave them chance. He improved the respect and the dignity of women in Burkina Faso with the intention of bringing peace in the hearts of the women who are the mothers and the first caretakers of the community. But he wanted them to be part of the responsible community which is building the community. Indeed,
he initiated a national-wide literacy campaign to increase the literacy rate from 13% in 1983 to 73 before his death. He planted over 10 million trees to prevent the desertification, as he knew without protecting the environment, the coming generation would not really survive. I am wondering till today why the world is not recognizing him as one of the great people who are supporting environment. He should be in the list of the environmental list. You can imagine in 1980s someone to go out and plant trees over 10 million. It is something huge. Even the world today should be surprised. But then probably because he was against most of the policies of the Western countries, maybe that's why that was not really recognized. Because what he did, like appointing female people in high governmental positions, it was really encouraging them to work. He recruited them into the military, and he indeed granted pregnancy leave during education. It is something so great. He has done a lot of great things which the world today is pushing for the peace of the women, for the success of the women, for the great and success and improvement of the dignity of a woman. He did them even earlier before. He deserves this respect. And we as Africans, we must understand this, and we must cherish this, and we must indeed do or take this good example of this great man. In reducing the cost of running the government by then, he was not a man who wanted all the luxurious life. He just wanted people to work. He just wanted people to serve the community. He sold off all the government fleet of Mercedes cars and made the Renault 5, which by then they were the cheapest car sold in Burkina Faso, for the official service car of the ministers. He reduced the salaries of the public servants, included his own, and forbade the use of the government chauffeurs and first-class airlines tickets. He redistributed land from the feudal landlords and gave it direct to the peasant, as he believed the land was a gift from God, and these poor people in his land were not able to buy the same. If he could keep the feudal system running the country, then he was going to mess with the life of the people. So if he wanted to liberate them, then the land was going to be the first means for them to be really, really safe, and also people. And this is a good example in our countries. Do we give land to the poor people when they want it, or do we still charge them a lot of money when they want land? In a country like Tanzania, I would still suggest the cost for provision of the title deed, they're very high in the country. Granting the right to land in this country is quite expensive. I still don't understand why. Is it because of the facilities for surveying of the land are very expensive, or we have just valued the land to those high costs, and it denies most of the local people, poor people, to have the land surveyed and then secure a proper right over the same. For him, he did it, and people were given land just for free, and they were encouraged to produce a lot as he pushed people to produce wheat
And in 3 years from when he took power, the production of wheat in Burkina Faso raised from 1,700 kilograms per hectare to 3,800 kilogram per hectare, which made a great difference not only for the people in the country in terms of food provision, but also they had a lot. They could even sell it out. Indeed, one of the things which caused him to be killed even, and it's believed so, he was so much against foreign aid. He said that he who feeds you controls you. But then we still have people even in our land today who believed our relationship with the other nations, especially the most developed ones, it's because we need them to fund us for our projects. It's because we need them to fund us for our development. But for him, he said, and he never wanted to be fed by the people from outside. He wanted people to be given the means of production, like one of the Chinese saying that he who gives you fish does not give you life, but he who gives you the means to fish, he's the one secures with the more fish in the future. It was very basic. So for him, he ensured that in Burkina Faso that was not going to happen. And it was not only for Burkina Faso. He spoke in different forums, like in the Organization of African Union, against the same idea, and he continued to stand against neo-colonialism to penetrate in Africa through the Western trade and finance or aid. He called for a united front of African nations to repudiate the foreign debts. And he said, I cannot pay anything to these countries which they were dominating us. They are saying we have debts, but we have to remember that the same people have caused us to have these debts. They have taken a lot from us. They have taken our gold. They have taken our people. During slave trade, they took a lot of energetic people. They took a lot of our resources. And today we are poor because they made us being poor. And now they are saying, whichever money they have given to us, we have to pay them back. It's not possible that they want have to pay us. So he really stood against the idea of paying the debts, especially which were coming out of the aid which was given by those who were colonizing them or colonizing Africa. Thomas Sankara, since his childhood, he believed so much in God, and he really respected God. So he was a man of good things, and he was a man of God. In Ouagadougou, the capital city of Burkina Faso, Sankara converted the army's provisioning store into a state-owned supermarket to everyone, the first supermarket in the country. He forced civil servants to pay 1 month's salary to public projects. Today, if you ask public servants to contribute with their own funds to the projects of the state, I think everybody will tell you you should be a mad person. But without knowing that by supporting own projects, we are reducing the debt from outside. Without knowing that, we are increasing the ability of supporting ourselves than waiting for other people from outside to come and support us. Where do you think the foreign aid is coming from? The foreign aid is coming out of the taxpayers of those who are supporting us. So we are paying the same with interest. But if ourselves, we are going to support our own projects,
we are going to lower and reduce a lot of problems. I think when the current president of the United Republic of Tanzania, who is the president-elect for the 5 coming years, when he said, I'm not going to increase the salary of any public servant for the coming years, as he was still in the first 5 years, everybody saw him as a very bad person. He said, I'm not going to increase the fund in your salary because we need to support our own projects. People never understood them. But you can see this man, Thomas Sankara, in 1980s, he thought and he even cut the salary of the workers into supporting the projects of the public. He thought that if we are going to support our own projects, our own works and everything, we are going to be more free because he who feeds you controls you. Indeed, he refused to use the air conditioning in his office on the grounds that such luxuries were not available to anyone else but handful of Burkinabes. You can imagine today a boss would even feel mad if you just sit on the front chair, a front or the seat of the car just beside the driver, and you become the worst enemy. But this man, he was like, okay, why should I make myself such a great figure? Why should I make myself like a god or something? He took the life and the office as something to serve those who are in need. Can we do the same today by saying, like, I cannot sit in a luxurious life simply because there are other people who are not enjoying the same life? I think it's not possible. But remember, here in Africa, we have people who are traveling with the airplanes on first class, while where they are going to beg for the aid. Those people traveling, while they are traveling, coming here, they just use economic or third class airline tickets. So who is stupid? Who is a beggar? You are going to beg for money of which you are misusing it. It's very funny in our culture, even today. If you take that example of you go ask for fund or you struggle getting something, which instead of investing it, you go spend it out with the people on very luxurious life, while you know you still need that fund and there are people who are in need of that. We remember like some few years ago, the foreign aid was cut in our country simply because the international agencies, they realized whichever fund they're giving to us, they are not going for the same projects or for the intended projects. Instead, the money is going in the pockets of the people who went to ask for fund. When is Africa going to change? So the liberation of Africa is still going on, and we still need this to be done. And we need strong presidents who will stand, and we need to protect those presidents who are always standing for the interest of the public, for the interest of the people. Thomas Sankara, as a president, he lowered his salary to 450 USD a month and limited his possessions to a car, 4 bikes, 3 guitars, a fridge, and a broken freezer. A motorcyclist, and he formed an all-women motorcycle personal guard. He required public servants to wear a traditional tunic woven from Burkinabe cotton and sewn by Burkinabe craftsmen. The reason being to support local industries and identity
rather than foreign industry and identity. And this is something very important. Of course, we are still having a difficult means, or we are still having challenges on producing things of the high quality, or things which are reputable with some standards from our local industries, from our local production. Hence, we want to have things from outside. But still, we have to remember that when we are buying things from outside so much, we are supporting the economy so much, and we ourselves, we remain poor, and we remain depending on them. And at the end of the day, we go borrow money from them, and we can use the money here for building our countries, and at the same time paying back billions of USDs or euros and stuffs over the same fund we gave it to them. Why can't we process these products ourselves and stand for our own economy? When he was asked why didn't he want his portrait hung in public places, as was the norm for other African leaders, and I think this is everywhere. We see the pictures of leaders on the back of the officials of this country or everywhere. For him, Thomas Sankara replied, there are 7 million Thomas Sankaras, and that it was a very great statement. That for him it meant that his life was everywhere. He never needed to be hung somewhere, but his soul is in everybody's life. So something which most of the people also didn't know. He was a guitarist. He was playing a piano. He could do a lot of the music things, and that's why he himself wrote the new anthem, the new national anthem of Burkina Faso. Sankara seized power in 1983 and popularly supported coup at the age of 33, with the goal of eliminating corruption and the dominance of the former French colonial power. He immediately launched one of the most ambitious programs for the social and economic change ever attempted on the African continent. The symbolized act of him to change the country to a new direction, and whatever he was saying, it's when he changed the name, as we saw earlier, from the Republic of Upper Volta to Burkina Faso, which meant the land of upright man. So his foreign policies were centered on anti-imperialism, with his government ended foreign aid. He pushed for debt reduction. He pushed for nationalization of the land and mineral wealth, and averting the power and influence the International Monetary Fund, IMF, and the World Bank to respect Africa and give rights equally to the African nations when they are supported or when they ask for support. His domestic policies were focused on preventing famine with the agriculture and indeed self-sufficient production and land reforms. He prioritized education nationwide to end literacy, where the level of literacy was 13% when he got in power, and it reached to 73% as when he was getting out of the power. Indeed, on the health, by then we know we had a lot of meningitis in Africa and everywhere in the world. He vaccinated over 2.5 million children against meningitis, yellow fever, and measles. Indeed,
He established an ambitious road and rail construction program to tie the national together, and all this he did with the local or the internal finances. He localized the level of health support or provision of health services, and he ensured medical dispensaries which were almost in every local place, and over 350 communities constructed schools and different health facilities in Burkina Faso. The Che Guevara of Africa gained his support from some of the very prominent figures here in Africa. One of them was Muammar Gaddafi, whom we know that also he was killed some few years back, simply because of the same directions and same stand. And this is an indication that in Africa, whenever someone stands to liberate their own land, they become the enemies of the Western people. Sankara, as the third president of Burkina Faso, he visited in Tanzania and met the first president of Tanzania, by then Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, and he called him father, which was a very great respect to him, and most of the things he was doing were similar to what Julius Kambarage Nyerere was doing. Only that Nyerere did not take the country to he did not take the country through coup. He took the country through peaceful political processes. He refused to be told what to plant in Africa. He refused to be told what to plant in his country, because he said, if someone tells me what to plant, at the same time he will plan the price for me. So he said, I want everything to be just based on ourselves. But then, on October 15th, 1987, Sankara was killed by an armed group with the 12 other officials in a coup d'etat organized by his former colleague, very best friend, Blaise Compaoré. The reasons behind why they wanted to kill him and took over the country was he was distracting and destroying the international relationship, and the country was becoming so much of itself. So there was a lot of pressure from Western countries, especially the capitalist nations. So the capitalist people organized and they used his own friend, Compaoré, who killed him, while Compaoré was saying that Sankara has jeopardized the foreign relationship with the former colonial power friends and the neighboring Ivory Coast. But this is another thing you should know. Compaoré was not alone. He worked with a man whom together now they are on ICC list as people have tortured and killed so many people here in Africa. So Charles Taylor, who was the president of Liberia, is the one who worked together with Blaise Compaoré to plan and kill Sankara. But in the end of the day, today as we are talking, Charles Taylor and Blaise Compaoré, both of them, they're in the ICC list. And the same people who sent them to come here and kill their fellow Africans, the same people who have detained them in America, not even here in Africa. They've been detained somewhere else where those people who sent them to come and do the destructions here in Africa are. One lesson we have to learn: you shall never be a good friend of these white people unless they have an interest over you. Only there are few people who believe in God and they are good in spirit. They're the only people you can work with them and they can support you. But on a greater percentage, you shall never be a permanent friend to these people unless when they have an interest over you. And when they're done with you. They'll just use like a lemon
Once they have peeled you off, they have used you, you'll be thrown just as any other West. It's very important we as Africans to learn from this, and especially with the young generation, that we should not be used by people to root our own history, our own countries. Sankara's body was dismembered and he was quickly buried in an unmarked grave, while his widow Mariam and 2 children fled to National. Compaoré immediately reversed the nationalizations, overturned nearly all of Sankara's policies, and rejoined the International Monetary Fund, or IFM, and the World Bank to bring in desperately needed funds to restore the shattered economy, according to what he thought. And ultimately spanned most of Sankara's legacy, and Compaoré dictatorship remained in power for 27 years until when he was overthrown by the popular protest in 2014. That's how the history of Thomas Sankara was ended, and that's how he was murdered. But he shall be remembered for the great deeds he did in his land. And one of the most important things, he changed the country to be named as the land of the honorable people. We need such leaders in Africa, and we need such leaders for us to move on here in Africa and everywhere in the world. We have a duty to protect and respect our leaders when they are struggling to bring all the ideas which are going to liberate us from the foreign aid, from the foreign support and everything. For with those foreign aids and supports, we are remaining as poor people, beggars and everything. We have politicians today who are seeking for relationship with the people outside Tanzania simply because not of the benefits between us and those international organizations and states, but for the benefits of these people who want the relationship and those states there. We need leaders who can protect our resources like minerals and the other things similar to the same. We have to know there is no need of us saying yes to something which is going to destroy the future generation in Africa. Otherwise, this is Thomas Noel Sankara, which means the gift of Christmas. He was the gift of Christmas to his family, but indeed he has been the gift of Christmas of all the time and to everyone here on earth. You need to get time and understand more about Thomas Noel Sankara. God bless you. God bless Africa. Hello, God's beloved. I'm Annabelle Mosley, author, professor of theology, and host of Then Sings My Soul and Destination Sainthood on WCAT Radio. I invite you to listen in and find inspiration along this sacred journey we're traveling together to make our lives a masterpiece and, with God's grace, become saints. Join me, Annabelle Mosley, for Then Sings My Soul and Destination Sainthood on WCAT Radio. God bless you. Remember, you're never alone. God is always with you. Thank you for listening to a production of WCAT Radio. Please join us in our mission of evangelization. And don't forget, love lifts up when knowledge takes flight.